Hi, welcome guys. So once your setup is ready, once you have installed VS Code and Node.js, and also once you have created your Atlas cluster, the next thing is we are going to do is create the front end. Okay. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃப்ரண்ட் end க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல, ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒரு 20 மினிட்ஸில் ஒரு 4-5 கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ஒரு ஹோம் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் தட் ஃபோல்டர் வித் VS Code. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன். Okay, so this is that folder. So when you right click on that folder, you can see open with code. Okay, so open with code click பண்ணீங்கன்னா it will open that folder in what in VS Code. Okay, so once நீங்கள் VS Codeல ஓப்பன் பண்ணதும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைவ் சர்வர்ன்ற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எதுக்கு அது இந்த லைவ் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட அப்ளிகேஷனை உங்களோட சிஸ்டம்லேயே ஹோஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரௌசரில் லான்ச் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I open this, see when you right click on it you can see open with live server. So when you click on it, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it takes that application to the browser. அதாவது இது வந்து இப்போ இந்த போர்ட் நம்பரில் உங்களோட சிஸ்டம் லோக்கல் ஹோஸ்டில் இந்த போர்ட் நம்பரில் ஹோஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து இந்த ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி காட்டும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்னா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் போய் லைவ் சர்வர் டைப் பண்ணிங்கன்னா வரும். ஸோ கிளிக் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இஃப் யூ ஹவ் நாட் இன்ஸ்டால்ட் இங்கே இன்ஸ்டால்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். ஸோ யூ கேன் கிளிக் ஆன் இட். ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் திஸ் ஃப்ரண்ட் end. ஓகே, ஏன்னா இது வெரி சிம்பிள் ஃப்ரண்ட் end. இதை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அண்ட் we can start with the development of this application. Okay guys, so next video we can start with the development. So first I'm going to develop backend. Okay, so backend important and we can see how it goes. Okay guys, thank you.